Dear Ma, I am writing to you from Maluncho, a small village in the North 24 Parganas district of West Bengal, about 60 kilometers off Kolkata. Unmistakable shadows of poverty loom large here. Not to mention the perilous state of public health, hygiene and sanitation. But then, that has been my initial reaction to most of the villages of this region. What disturbs me the most is the sad plight of the children here. A shocking revelation that devastates my entire being as I probe the depths of the damage that has been caused to their lives by the very source of livelihood on which the region sustains: prawn fishing. Believe me, Ma, you have to see it to believe the nature and magnitude of this harrowing experience a child here has to go through. Every night, at around 9 p.m, elderly workers or agents of the fish processing unit drag these half-asleep, dozing children from their bed to the makeshift shanties for prawn shell peeling, work that usually continues till the early hours of the morning, robbing them of their health and fatigue, overruling any inclination of schooling the following morning. কটার সময় আসো? আর কত রাত পর্যন্ত বাজারে থাকো? সারা রাত বাজারে থাকি। স্কুলে গেছো কোনোদিন? হ্যাঁ গেছিলাম, আমার ছেলে দিয়ে। কোন ক্লাস পর্যন্ত স্কুলে গেছো? কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছো? ওই নতুন স্কুল হয়েছে না? হ্যাঁ। একটা। আচ্ছা। ওই স্টেশনের ওখানে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ওখানে এখন যাও আর? না। কেন? কেন যাও না? এমনি ঘরে তো খেতে পাই না বলেছে। Spiraling poverty has manifested in a desperate struggle for subsistence here, turning the children into potential bread earners under grueling working conditions that result in sleepless nights, health hazards, and no less exploitative earning for the children. বাচ্চারা কাজ করে 25 থেকে 30 জন, যে যেমন ছাড়াতে পারে মাস ঠিক সেই অনুযায়ী টাকা। কেউ কোনো বাচ্চা হয়তো 25 টাকা, 30 টাকা, কেউ 10 টাকা এরকম পায়। A pittance is what they receive for this labor, a rupee or two per kilogram of shelled shrimp. Is this a fair price for a child's labor? Indeed, is there any price that would be fair for work that robs children of their childhood? কত মাছ ছাড়িয়েছো আজকে? আচ্ছা, কত টাকা পাবে? 10 টাকা, 5 টাকা, 20 টাকা। Not that the owners of these makeshift prawn shell peeling centers who employ these children on a daily basis do not realize or admit that poverty and appalling living conditions drive them to this workplace every night. The irony is that the very realization which promotes such apparent sympathy also allows him to set exploitative rates for prawn shell peeling by the children. গরিব লোক তো সব সিভিল কাস্ট, গরিব লোক। এরা ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া হয় না। এই আসতে হলো, ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া হয় না, ঠিক মতো বাজারহাট করতে পারছে না। ওদের চাল থাকতে ডাল নেই, ডাল থাকতে চাল নেই, এই অবস্থা। এবার মাছ চিনি যা পরে হয়, আমার কাছে তো পরের দিন ছিঁড়ে গেল। এমন লেবার আছে 2-1 যে বাবা 10 টাকা দাও বার করে, আমি নেই বলবো, তো বলছি না দিলে হবে না, তো বলে না দিলে হবে, আবার 10 টাকা দিয়ে দেবো, আবার যখন দাম দেবো তখন এরকম অভাব খুব। The reason behind his serving of tea
at chilling working hours of the night to the children thus appears more justified as a tactical incentive to ensure uninterrupted production, driving away sleep and fatigue. আমার এই চাটা দিই, বড় হাঁড়ি আছে, বড় হাঁড়ি, হাঁড়ি মানে কি 3 কিলো চাল ফোটে, বিরাট হাঁড়ি, এই হাঁড়িতে র চা। আবার শুনলাম ভেলিগুড়ির চা দিই, গুড়ের দাম বেশি, চিনির দাম বেশি, ভেলিগুড়ির চা, তাই ঠান্ডা শীতকালের দিন সব কি করবে, গাটা গরম করতে হবে। Similar fate echoes in all such areas of Sundarbans, Midnapur, North and South 24 Parganas districts of West Bengal and coastal Orissa, where, lured by the illusion of a better life from working in prawn fishing projects, hundreds of fishermen's families, or more aptly, their children, are entrapped in this snare. The vicious circle of poverty aggravates with more and more children joining prawn shell peeling centers, with farmers rendered landless as a fallout of the river's eroding cultivable land. চাষে বাবা গ্রামের চলে গেছে, কাগজ কলম সব বাবা ভেসে চলে গেছে, তারপর ভেঙে গেছে নদী, এ তো ভেঙে গেছে বাবা সব। তো আমাদের অনেক জায়গা আছে, হাত দিয়ে দেখি কোন দিকে ওই দিক থেকে, ওই যে ওই আল দিদি রেখে দিয়েছে না, মানে কি হলো এটা ভাঙা চলে গেছে নাকি? হ্যাঁ ভেঙে চলে গেছে না, তারপরে এই বাঁধ দিয়েছে না। Most of the men folk thus have no choice than to turn to fishing, with prawn considered the most prosperous catch. Its financial prospects and favorable global market response have drawn multinational corporations and international investment agencies to fund these export-oriented projects. Revelation of the grotesque reality at the grassroots level might, I feel, allow them to consider certain amendments in work situations, giving humanity a chance and children a choice of a better life. In fact, a voluntary social organization, Center for Communication and Development, has already been working here on these lines, attempting to rescue and rehabilitate some of these children, simultaneously trying to mobilize and explore self-reliant alternative economic models to promote better facilities and standards of living in these regions. With limited resources, some dedicated activists, and an undaunted mission, the organization has already done some commendable work in human rights, particularly such violations in the case of children, fight against child trafficking, rescuing and rehabilitating destitute children ever since 1978. It is at their home for destitute children that I first met Bijoy, a rehabilitated child, barely 6 years old, who has been one of the more fortunate ones, saved from such an inhuman ordeal at a prawn shelling dungeon at Canning in South 24 Parganas. So moving is the touch of life here for the children. A balanced, nutritious meal, attending classes in school, and comfortable sleeping accommodation. This is no short of a magical reality for Bijoy. The hands that once suffered peeling prawn shells now wield a pen. Eyes that never dreamt of a good night's sleep enjoy an afternoon siesta at the CCD's Destitute Children's Home. But what about those who have not been so fortunate as Bijoy? Countless tender-aged Bijoy's childhoods will be perished in such prawn shelling gheras. As I write to you from CCD's office, I hear more such stories of helpless children in such gheras from the field workers and social activists, each more moving than the other. Ma,
your child is safe, but not your children of these regions. Peeling shrimp shells is a difficult job. Needless to say, it wreaks havoc on little fingers, which become infected with sores and cuts from the antennae of the prawns. Deep frozen ice applied on prawns makes their fingers numb, corroded, and devoid of any sensation of pain. খুব বেশি ঘা হয়, যখন খুব বেশি দিনে রাতে সব সময় ছাড়ানো হয় তখন মাঝে মাঝে ঘা হয়। Pus-laden fingers developing septic wounds are readily treated with ash from burnt cow dung, the prevailing misconception for panacea that makes healing more difficult. ওই যে কাঁটা বেঁধে বিষ করে, টিপলে লোক দিয়ে টিপলে লোকের বিষ, লোক দিয়ে টিপলে তখন খুলে যায়, পুঁজ হয়। ওই আঙুল ধরা বলে একটা রসুন, ওই আঙুল তখন খুলে যায়, ডাক্তার নিয়ে যায়, ডাক্তার খাবার দেয়, পোস্ট বানা দেয়, দিলে আবার ভালো হয়ে যায়। আবার তার জন্য বাচ্চারা আসে কান্নাকানি করে, মাছ কাটতে পারে না, আবার মারতে পারতে যায়, মেরে দিলে আবার মেয়ে বাচ্চাগুলো কিনে কিনে যায়, আবার ডেকে ডেকে নিয়ে আসে। কষ্ট হয় খুব। The story becomes even more poignant during winter. শীতকালে সবচেয়ে বেশি মানে মাছের এটা হয়, অনেক বাচ্চাদের গায়ে হয়তো শুধু একটা কাপড় দিয়ে আসে কি জামা দিয়ে আসে, তারা শীতেতে খুব কষ্ট পায়, সর্দি কাশি জ্বর টর হয় বাচ্চাদের। Children work in a shivering state, exposed to the chill, biting them in their scanty clothes, with the ceiling of the workplace open and bare. ঠান্ডা পড়ানো পড়বে বৃষ্টির মতো, এখন তো সে ঠান্ডা পড়ছে না, ওই যে কুয়াশা, ওই কুয়াশা যখন পড়ে ভিজে যাবে কাপড় চোপড়, এখন তো ছাদ হয়ে গেছে, ছাদও না, এরকম কাঁপে না। Infants in their working mother's lap here suffer the same plight, squatting or sleeping in these shanties. কোলে ছোট ছোট বাচ্চাদের কোলে নিয়ে মায়েরা কাজ করে, কেননা ঘরে বসে থাকলে তো বাচ্চারা ঘরে কাঁদে, বারবার উঠে যেতে হয়, যার জন্য এখানে কোলে করে নিয়ে এসেই বসে কাজ করে মায়েরা। সারা রাত বাচ্চা ওইভাবেই মায়ের কোলে থাকে। হ্যাঁ, 1 মাসের 2 মাসের বাচ্চাও থাকে মায়েদের কোলে। একটু বেশি পয়সা পাবে বলে বাচ্চারা ঘরে থাকলে মাকে জ্বালাতন করে, খাবার টাবার খাবে, সেদিন বেশি একটু পয়সা পাবে বলেই নিয়ে আসে। Helpless victims of an acute financial crisis, their mothers have little to offer as defense. 65 থেকে 70 জন মায়েরা কাজ করে, আবার কোনো মায়েরা 50 টাকাও পায়, কোনো মায়েরা 10 টাকাও পায়, কেউ 25 টাকা 30 টাকা। Ma, every time I think of the plight of these children, I realize how lucky I have been. The achievement of CCD in this regard has been an eye-opener. More concerted efforts by individuals and organizations who echo the same concern and care for these children would mean the end of their nightmare and would herald in a new horizon of hope. As I sit at my desk at the CCD office, I write with the hope that the future will be bright.